se sabe, 10 a 13 para nós aqui na Bonaire, já, o que nós chamamos é desgraça, já, de marca maior. A mim está um dia promenem que vai experienciar se dolor de mais grande. Para mais ou menos 22 anos, me manejar el negócio que eu tenho, que tu conhecer, pero no momento que chega a fecha 10, que jamais me puedo olvidar, ¿sí? Para uma semana depois, já, com ela 30 na figura, el lugar aqui, já, e tu gente na Bonaire a começar a sentir o castigo, já, com a pina riba nós. A mim não pode chamar de outra maneira. Aí, nós também turcos que estão indo já downhill, está bajando cero, e não está indo arriba. ¿Sí? Ela conduzite que ela conduzime já na 35 dias de prisão. Para sombra, estava netamente já destinada para o holandês ou a bem e com que tomele over. Negro está hopi fatal. Sobra que na Holanda, se não estava em Holanda, não estava que é igual que Holanda, o mesmo benefício na Holanda, agora não pode trabalhar. Um sistema que me dá ajuda de governo. Que não tem entrada, sem bindi não ajuda me com ele, então esse aí não está alcançando para nada. Mas um acidente, então acidente como aqui apone como não pode trabalhar, com uma quebra me hilche de pia, então não pode vestir um sapato para me entrar, então que hora é me anha de uma situação mais feio mesmo, que nem como não pode trabalhar, me pode vestir um sapato, me não pode anha trabalho, me pode trazer ninguém não tomar me trabalho como se me vestir um sapato, então me vai pedir understand, logo que mais está sem bem de me bibo, na banco como tem que pagar, tem problema não de regel, que hobby coisa ainda entrada como está aqui, não está chegando net nada. Na bisami que não está chamando, na mesa que não pode na fecha não digo não tem fecha na mesa está chamando. Vai também tem diferente especialista mesmo sabe, tá 4 mil especialista, doutor na corso operami, agora me pedi na vai corso para nada nem na corso mas que na operami. Não digo que não, aqui na minha tem ainda para se coisa, pero como me vai que cada me vai me dá diferente ainda também. Então com chocar, simples, sali foi meu assunto. E sim dança de new ainda. Aqui anda papel, Refinada Josefa, eu consigo mostrar lá cubana. Me tem problema com minha saúde, me tá para ir mi dilante el malenta manda coisa riba computer para emacamba ateo isso não conta como que ateo também fica gente que não está querendo de Deus então macamba na maioria de não está querendo de Deus a pessoa na as coisas chambana nós vamos me saúde me mestei begeleiden me mestei de hotel pagar me mestei de sem para sobra me tá de menos recurso para cobrar understand me tem direito, mas com tu rende. Então, não que firma macambe e não que firma papel. Que mestre regra de coisas via computer. Pero, é macambe não que firma. Então, awe tem deadline. Awe, Jana, la cubana, Reginalda, com que você quer mami, te põe bada dilante. SVV. My name is Orlando. I have been doing business in Bonaire since 1994. Established in 1998 with the scooter bicycle rentals. Then continue and grow up with car rental and motorcycles and do a cruise ship. But since 10, it gets just crazy. You're more busy with paperwork and answer RCN and all the unfair competition. It's not to do anymore. It's just crazy. Can't survive like this. It's the invasion of those Dutch people with big pockets and just walk in and do whatever they want. Someone have to stop it.
The island people is dying. They just close up. Can't do it. It's just, we need help. Urgently, we need help. Me tá hope contento de por dar minha opinião anche com fastidioso a situação tá para sobre com o sistema que nós adem aqui. Me não tá contento com ele e de hope mas que não tá contento com ele e nós saco tem Deus e que Deus a donar nos vida e turcos e nós saco Deus lo vai cambiar a situação que nós adem aqui. Para sobre Deus não atraja ele traga nós a arriba lugar aqui para nós estar passando de coisas que nós está passando. Deus lo vai com hope e fé nós mas tem esperança que Deus está cambiando a situação. Tudo é coisa malo que nós está passando aqui nós mas seguir lutar para o cambio bom para tudo o que nós merece. Porque o que nós está passando de agora que nós não merece. Nós não merecemos. Então, coisa mais horrível mesmo que nós até contra nós Deus mandamento não. Se ainda mais por exemplo, para nós brinca para nós ganhar nossa cultura na back de antes, caminha nós tem respeito para o outro, caminha nós por ajudar outro. Agora que a bira, tudo costa vai tabu, tende para tende de água para amanhã. Hammer com hammer, morrendo com morrendo. Coisa mais chamaroso na mesa de vista com nós tá que nunca para nós se unam. Agora aqui até nós tá ganhando com não. Deus, a mim tá mais contente que nós tem que ir Bonaire back. A mim tá para trás de não. Para nós lutar, para nós trazer Bonaire back, para subir a maneira e mesteta. Boa noite. Pueblo de Bonaire, meu nome é Bonerian Sicília. Nunca conta passar uma experiência como que está passando a dinâmica de 6 horas. Na ano 2012, minha mãe pediu uma mudança de mim mesmo para comer eu amo. A sua comportação não está bem bom, mas ela resultado fatal. Dor com a que está inocente e sem motivo não fora de casa. E me dá pedir explicação até dia de hoje, me não por raia. Lo que como está ganhando, roupa injustiça está passando aqui na Bonaire, uma câmara não está bem comandada e que dicta de vida de ser humano não. Lo que eu tenho que passar tá momento que mama não chega e nana não tem que duna não ajudança com a mestre. Lo que como está recomendar pueblo de Bonaire, prometo que você não toma uma medida para chegar e não para ajudança. Wag bom, paso avendia lo que kubo bisa nanta usa contra di bobek. Antobra com mentira não. Turcos a começar em vez na abril de ano 2016 quando a gente cami com uma camba o abimbro a térmica assumi atrás 3 anos largo boneriano que estava a compreender-me e a mim estava a compreender e essa situação de minha casa. Momento que é uma camba que adrentamos minha vida a beber era impossível. Porque eu não sei como eu tenho que varuar de horas. Nós abordo lantada em cultura antiano, lantada nós em cultura antiano, e uma câmara não bem com a regra não, e não nota compreender que nossa vida não está mesmo coisa com não. Agora sim tem que stop injustiça aqui na Bonaire. Danke por escutar. Onde é público está? A mim estroba bolso. Não, me tem direito de parar de aceitar minha liberdade. A minha arriba minha liberdade, senhora. Me sabe direito, senhora. Me sabe direito não. Se me sabe direito, me nós trabalho. Assim vou trabalhar, me nós trabalho. Senhora, me na direito. Me na direito não. Senhora, bom, corre como foi um lugar público. Quando arriba é direito é para correr como me sabe direito não. Me tem meu advogado não. Me tá até turista não também. Agora que vou palavra na bisa, só tu a usar contra dibo. Senhora, não tem mais de mexer comigo, não, não tem mais. Não tem mais de mexer comigo, não. A mexer cubo, não tem mais de mexer comigo, vá. Bom, não tem mais de mexer comigo, vá.
Metem prueba contra de bu não te marca de mexer come. Senhora, bu não te marca usa o poder, bu não te marca mal usa o poder contra de cidadão. Bu não te marca. Senhora, bu não te marca de mal usar o poder, bu não te marca de mexer com o telefone, tá me bienes na eta. Não, tá me direito tá. Tá me direito tá, senhora, sorry. Não, tá me direito tá, bu não te marca. El lugar aquí es un lugar público, de cómo. Sí, lugar público está, ¿verdad? Pero de cómo no para aquí nada. A mí de tu mi derecho, de que esa unificación de cómo. A mí também. Agora por não para que pode. Quando gritando me, quando gritando chame. Eu tô botando quatro. Eu posso chame. A mim que te pode, te vai com ele. Com quem para vai com ele. Construir que eu da filha por Ei, esse señal é borte, ei, expandu que a continina é pessoa subienes na bu, não tem direito de que te fez. Tá subienes está, arriba seu direito, então abo quitando seu direito na fez de expressão de liberdade. Bu não tem mais nenhum momento de quitar nenhum bienes de um ende. Você tem. Você sabe bom. Someone have to stop it. The island people is dying. They just close off. Can't do it. It's just, we need help. Urgently, we need help. Bonaire is one of the world's top dive destinations and a leader in nature conservation since 1969, setting the example of balancing development with conservation of the nature. This integral socio-economic development vision has always been based on the geniality, the humility, and solidarity nature of the Bonerians, the tranquility of Bonaire, the beauty of the nature of Bonaire, and the rich culture and the security that Bonaire and the Bonerians offers was built and preserved by ourselves, the Bonerians, without the European Dutch interference. These are the reasons why Bonaire currently has exceptional natural and pristine underwater parks. We, the Bonerians, for generations after generations, have preserved our nature from which we lived. I, myself, was born in a fisherman family from both sides. My mom and dad were where our way of life was hunting, fishing, and live from the land. We respect the protection of the flamingos, the turtles, caracals, parrots, coral reefs, donkeys, bats, wetlands as Ramsar, and so on and so on. We, the ones that has made Bonaire what it is today, we, the good-hearted, humble, and friendly Bonerian peoples, survivors and protectionists by nature, on the historical date of 10-10-10, where others were celebrating Columbus Day, the colonizing of the Americas, we, the Bonerians, were sent back in time. We have lost our natural protection through the annexation by Holland, and our democratic power was neutralized. And we, the Bonerian people, are left unprotected and facing a real danger of extinction since 10-10-10. We will illustrate some factual example of this odyssey we have been going through since then. Immigration for all European Dutch has been open, no limits, just a home address. You need to immigrate to Bonaire, Sun, Sea, and Sand, and the Dutch European can vote after 90 days in our local election and in the referendum. And on the other hand, our neighbors, sister islands, our families, even born out of Bonerian parents, have become foreigners, with the consequence that the immigration rate has risen over 500%, and only hereof 25% hereof consisting of returning screened Bonerians, all the others mainly Dutch Europeans. Imposing of the Dutch government of Dutch immoral legislation of same-sex marriage, abortion, and euthanasia on the humble Christian believers.
Bonerian peoples, humiliation and oppression of our values and cultural beliefs, destruction of the Bonerian people's dignity. The first and major project of the Dutch investment in Bonaire is the building of a massive new jail, the world's second largest population. For who was this built? For our kids, family, and friends. There is poor, expensive, and discouraging airline connection between our sister islands, but the KLM lands every day consistently from Amsterdam. Go west, young man, go west. History is repeating. Just take a look at the airport. Looks like Schiphol on arrival time. Schools has been built and upgraded to fit and promoting the new Dutch immigration and the settlers to feel at home. Same was the Dutch supermarket chain Albert Heijn was directly established for the same reason, to feel at home. But the local Bonerian kids' right of education and their own native language, Papiamento, has been reversed to Dutch and are from the inception, elementary school, put in a demoting and segregation-directed path. Massive investments and upgrading in healthcare, but for a selected and possible marked and listed Bonerian, it became a nightmare. The death rate rose over 50%, with reports of forced euthanasia, now a public secret, and the Catholic Church openly resisting to consent to euthanasia practices in our culture, considered murder in their own founded hospital, and an unprecedented Colombian Comeva Dutch-owned odyssey, which is under legal investigation since 2008 for illegal organ transplant scandals. No wonder most Bonerians are returning in coffins from Colombia, and there will be no legal problem or discussion anymore because the Dutch parliament recently passed the law that the Dutch state owns the citizens' organs, willingly or unwillingly. Increased regulations and tax pressure on Bonaire at the level of Dutch European standards, demoralizing and eliminating most Bonerian business and businessmen, and even inherited, owned, and leased land taxes raised up to 1,000%, destitution of life means and land of the Bonerians. Experts are predicting a gloomy future for the global warming and rise of the sea level that could result that 80% of Holland will submerge. Is that the reason that the Bonerians should be eradicated and make place for the massive, unlimited immigration of Dutch Europeans into Bonaire? These systematic extermination policies towards the Bonerians and their culture and identity, their life and existence, is happening in all sectors and areas. Youth care, banking system, business, commerce, and so on. But who is to be put responsible for what is never clear due to an undemocratic, asymmetric governance system as the public entity and the ASEAN government. This moment in time, this crossroads, to be able to continue our rightfully road to emancipation, empowerment, and nation building as the Bonerians, or to be assimilated and disappear as Bonerians, this is the most critical time and moment in our existence after the abolition of slavery in 1863 and the birth of the Netherlands Antilles in 1954 and the dissolution of the Netherlands Antilles on the 10-10-10. How we arrive at this point? We all may be aware that this new political status of Bonaire, Sint Eustatius, and Ceiba was transformed in 2010 from being a part of the autonomous country of the former Netherlands Antilles to that of partial integration characterized by serious political and economic inequality and not the promised political and economic equality originally envisaged. And equals unilateral Dutch annexation and is wholly inconsistent with the minimum standards of self-government and equality required on the basis of international principles of democratic governance.
does not reflect the wishes of the people of Bonaire in the 2004 referendum, which has been unilaterally and systematically imposed by the kingdom since 2010 dismantling of the Netherlands Antilles and the subsequent transition, and was formally rejected by the people of Bonaire in the subsequent 2015 referendum by a decisive no vote of 65%, and that a second referendum should be conducted with United Nations involvement so that the people can choose from a group of political status options of democratic governance and political equality. And that the people of Sint Eustatius voted in 2005 referendum to remain within a restructured autonomous country of the Netherlands Antilles, and that Island Council of Sint Eustatius approved a motion to accept the direct ties arrangement offered to Bonaire and Saba, even as the people had not voted in favor of the status, and even as the nature of the political and economic inequality had not yet been revealed. That the people of Sint Eustatius in the 2014 referendum on the official observation of the United Nations electoral observers formally rejected the imposed public status by voting for a more autonomous status, and that the results of the 2014 referendum were formally certified and endorsed by a motion of the Island Councils as a clear mandate of the people. That the Kingdom of the Netherlands, in spite of democratically expressed wishes of the people of Bonaire and Sint Eustatius in the rejection of the imposed political status of public entity, are proceeding with measures in its parliament to annex the two islands that would result in a legitimation of the dependency status contrary to international norms of democratic governance. The referendum results of 2014 in Sint Eustatius and the 2015 in Bonaire constituted a formal, genuine, and legitimate refutation of the public entity status as expressed by the people, and that the public entity status imposed on the people of Sint Eustatius and Bonaire has been represented as a genuine status of political equality by the Kingdom of the Netherlands in 2010 at the dissolution of the Netherlands Antilles. That the people of Sint Eustatius and Bonaire are presently being governed to democratic norms, contrary to democratic norms, under a political status of political and economic inequality, not of their choice. That the relevant international law doctrine on self-determination and decolonization, including provisions of Chapter 11 on the Declaration regarding non-self-governing territories, Article 73, Resolution 1514 and 1541, the third decade for the eradication of colonialism, the resolutions of the General Assembly on self-determination as a fundamental human right, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, and the Convention on the Elimination of Racial Discrimination continue to be applicable for Bonaire, Sint Eustatius, and Saba. And that the United Nations General Assembly 945-10 of 15th of December 1955, removing the former Netherlands Antilles from the United Nations list of non-self-governing territories, did not affirm that the former Netherlands Antilles had achieved a full measure of self-government, thus leaving open the possibility for the United Nations to resume formal review of the self-governance sovereignty of the former territory and any of its former constituent parts, and in particular, Bonaire, Sint Eustatius, and Saba. All these main reasons and more bring us here today in support and solidarity for the initiative of reinscription of the former Netherlands Antilles Islands of Bonaire and Sint Eustatius on United Nations list of non-self-governing territories, and to make a dramatic call on the Kingdom of the Netherlands
and as a matter of urgency to seize any action in its parliament to legitimize or ensure the public entity status of Bonaire, Sint Eustatius, and Ceiba in the Constitution of the Netherlands, and to enter in immediate consultations with the elected governments of both territories to carry out the will of the people of Sint Eustatius as Bonaire as democratically expressed in the respective 2014 and 2015 referenda, and consistent with the inalienable right to self-determination.